friends. Now a very good morning. Mute everyone. Yes. Good morning everyone. And today we are again in third day of our session. I welcome you all in third day and I'm very much excited and I hope you all are excited, right? And if you are excited, please type in chat bot excited. Okay? Type everyone in chat bot excited. All right, thank you. So now let's go ahead. We have discussed many things, okay? And now the matter is, some of them were saying, ma'am, we want to discuss at the same time grammar also. Yes, good. Yeah, I got your response. Okay, so the thing is that, we have discussed grammar and other things, but now the matter is, we have again 2 more days, and today at the same time we will discuss some more things. In grammar we will discuss today simple present tense, okay, which will be very much helpful to use you in day-to-day life. Yesterday we discussed, but might be I will take little bit recap of that, and after that we will discuss simple past tense, and then we will discuss today how to use phrases in our day-to-day life. As your question was there, ma'am, how can we get those 2500 words or 3000 words, because dictionary we can't by heart. I know we can't by heart dictionary, and I have told you, even if we will by heart dictionary, there is no possibility that we are able to speak with fluency, because again a lot of data will enter into our mind, and that data how much important it is we don't know, right, until we will not access it. Okay, so we will take some I will give you some phrases, I will give you some sentences also today, how you should use direct ready-made sentences. We should have some collection of ready-made sentences also. For example, I'm feeling sleepy, मुझे नींद आ रही है, so if I have this sentence direct, then it's okay. Otherwise what will happen, again we will enter into our mother tongue, okay, and say मुझे नींद आ रही है, we'll go to bed and that's enough. Okay, so that should not be. We have to understand that, because language, to learn a language, what I will say, speak with simplicity. Okay, use simple words, no issue at all. But some you can say some elite words or some phrases, some medium, some smart English also we should know, by which when we give our presentation in front of elite people, or you can say that CEOs or directors, so in that condition we should be in a condition to convince him that we have also command over the language. Because nowadays, my dear, what is your degree and all, this doesn't matter at all. Because if the degree matters, then a person is MBA, then why he is called for an interview? If degree matters, then there is no need of calling a person for interview. Yes or no? If degree matters, then there is no need of calling a person for interview, right? So what did we understand here? A person is called for interview. By this, when the questions will be asked, then there will be validation of that, whether his degree has any meaning or not, whether the person is associating with his degree or not, whether he is completing that fulfillment or not, whatever another person is requiring a person for his firm or his organization, right? So for this purpose, what happens? Voice is low. Okay, for a moment I'll check it out. Now is it okay for everyone? Can you respond me, other people? Is the voice audible? Yeah, it's okay. My dear, just check your connection little bit. Everybody is saying okay. So please check your connection. Yeah, now come to the point. Okay, now the thing is that how can we understand that English which are used in day-to-day life most of the time, right? So for day-to-day life, what you need to do, you need to work out, my dear friends, and you need to work out, for what you need to understand here. For a moment I'll off this chat bot. Yeah, somebody is waiting. Why is, yeah, I accepted. So why he is not getting admitted? Give me a moment. Yes, got it. Okay, so
So the thing is that how can we use it in day-to-day life? For that purpose, we need awareness of the words, the sentences, whatever good sentences you find anywhere, okay, just you jot it down. That's why I say keep a handy diary. Handy diary means a pocket diary, small one, okay. So whenever you meet with people, or might be if you are speaking with somebody, that time you may think, if I will write that time what this person will say, it's okay, fine, but then note it in your mind, and when you move after that person, that time you can note it in your diary, okay, wherever you want to jot it down. Because remember, if you will only install in your mind, you will forget until you will not practice a lot, because a lot of informations, millions and trillions informations are already in your mind, okay, but you are not expert with using those informations. Why? Because you are not practicing that, right? Because you are not practicing that. So for that purpose, what you need? For that purpose, you need the practice, right? Okay. So now just see we are going to start with simple present. Okay. In simple present, first of all, we will take little bit the grammar. As I told you yesterday, in simple present tense, we have to use simple present tense, and in simple present tense, we want the formula or the structure is very easy: subject plus main verb plus object, okay. And remember, subject plus main verb, and in main verb keep in mind SES or IES. There will be certain conditions where you have to use S, where you have to use ES, where you have to use IES, okay. So what would be those conditions? We will see little bit that also, but most of the cases we know, I will say, where you have to use S, where you have to use ES, where you have to use IES, right? So in that case, what happens, my dear friends, simple present tense, you will, and I will tell you, simple present tense, you be so much practiced on simple present tense, because this is the tense, I will tell you, this is mostly used in day-to-day life. If you know the use of is, am, are, you know the use of has, have, then it will be so much easy for you to frame the sentences for day-to-day life, right? So what is the structure of this sentence? Subject plus given with SES or IES plus object. Now matter comes where I will use SES, where I will use IES, or where I will use only first form of the verb. So remember, with singular number subject, जो भी एक वचन subject होगा, with singular number subjects means he, she, it and names. With names he, she, it and names, you have to always use S or ES. Okay, you have to always use S or ES, or somewhere IS also. Okay, so with singular number subject, you have to always use S, ES or IES. For example, she goes to market. She goes to market daily. So in this case, what happens, my dear? She is singular number subject. That's why you have used with go ES. Okay, वह रोज market जाती है. My sister daily completes her homework. मेरी sister रोज homework पूरा करती है. तो my sister daily completes her homework, right? Another thing is that next sentence, if you will take the example of my mother takes herbal tea every morning. My mother takes herbal tea every morning. Just see, my mother, I have seen mother, everybody has one mother only, okay, so you can't use only V1. Mother is singular number, so that's why again you will use singular number subject. So, and if you are saying Sita dances very well. Sita बहुत अच्छा डांस करती है. तो in this case also Sita is singular number subject. So you are using SES, IS, right? Now your question, yeah. Another thing, just take the example of some plural number subject. So for example, I go to office daily. मैं daily office जाता हूँ. I go to college daily. I go for a walk every morning. I go for a walk every morning. मैं हर एक morning walk पर जाता हूँ. You go for a walk every morning. They go for a walk every morning. Right? We play football. We dances very well. We play tennis. Just see all these sentences. We, you, they. What is this? We, you, they is always, my dear friends, remember, we, you, they is plural number subject. Okay? So with plural number subjects, you are using only first form of the verb. Okay? And if you have any grammar book, then you will find this structure very easily explained everywhere. Okay? Now, matter comes, you understand simple present. So in simple present, you have understood subject, V1, SES, object. Okay, and if plural number subject is there, then there will be no use of SES or IS. It will be only used simple first form of the verb. What will be used? First form of the verb, right? Now you will say, ma'am, where to use S, where to use ES, where to use IES. For that, my dear friends, remember,
when at the end of the verb you find S, SS, CH, O and double S. When you find S, SS, CH, O and double S, then you have to add ES. What you have to add ES? For example, pass, PASS, pass. You are finding S here, so you will convert it into passes. Then wash, washage. Catch, catchage. Another thing, if and if you find at the end of the verb E, if you find at the end of the verb, पता है what is a verb here, my dear? Verb here is the main verb. Verb here is the main verb. If you find at the end of the verb E, then you have to add only S. Remember, क्योंकि ES add करना था और E तो पहले उसमें है, तो there is no need of again adding ES. You will add E simply. Okay. For example, increase, INCREAS, increase, increases, decrease, decreases, right? Another thing, we'll see some more examples of IES. Okay. If you find at the end of the verb Y, and before that verb, before Y, there is a consonant letter, then what you will do? You will cancel Y and you will add IES. You will cancel Y and you will add I. For example, study, studies, 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 right? Another thing, if you take the example of fly, FLY, fly. अभी देखो लास्ट में y है, y के पहले l है, l क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, तो आप क्या करोगे? y को कैंसिल करोगे और IES ऐड करोगे. अगेन देयर इज अ रूल, इफ एट द एंड ऑफ द वर्ब y इज गिवन, अगर आपका वर्ब के एंड में y दिया है और ओके, इफ इट happy is not a word, my dear friend. Okay, happy is not a verb. Happy is adjective. खुश होना, दुखी होना, ये सब एडजेक्टिव है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं. ओके, सो इफ हैप्पी इज देयर यू कांट चेंज एनीथिंग बिकॉज हैप्पी इज नॉट अ वर्ब. वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ब. वर्ब कौन होता है? वर्ब वो होते हैं जिसके तीनों फॉर्म होते हैं, राइट? तो हैप्पी जो है वो खुश होना उसकी मीनिंग है, लेकिन वो वर्ब नहीं है, क्योंकि वो जब भी हैप्पी यूज होगा, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो आई की विशेषता बतलाएगा. जब भी वर्ड किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा तो वो एडजेक्टिव होगा. तो हैप्पी एडजेक्टिव है, इसलिए उसमें हम ऐड नहीं करेंगे एस, एस, आई, एस. ओके, आप ये तभी ऐड करोगे जब मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब का मतलब होता है जिसके तीनों फॉर्म होते हैं. गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, रीड, रेड, रेड, डू, डिड, डन, बिगन, 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 पुट, 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 कीप, केप्ट, केप्ट, राइट? स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, learn, learn, learn. So when you will find this, then only you will apply this principle. Remember, it happens. I know you ask a very good question. This is the problem. Many times it happens. We categorize the things in that way. Okay, it's good. Okay, I replied your question. Now, if at the end of the verb Y is given and before Y there is a vowel sound. Earlier what I said, if it is a consonant sound, then Y will cancel and we will add IES. Okay, but if at the end of the verb Y is given, right, and before Y there is a vowel sound, sorry, vowel letter, not sound. अच्छा, चलो ये बात आई थी, इसके बाद में a and the का भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, because I know there was a question where to use a and the, but not right, later on. Okay, so if at the end of the verb Y is given and before that there is a vowel letter, then you have to not cancel Y, you have to only add S. You have to keep Y as it is, the whole verb will be as it is, you have to add only S. आपको केवल उसमें S को add कर देना है, right? So, for example, you can take here the example of pay, P-A-Y, pay. Pay means चुकता करना, भुगतान करना. So, P-A-Y, pay means what will be there? P-A-Y, Y, before that A is a vowel letter. So you have to write pays. Okay, he pays bill on time. Right? So I hope you understand. It's very simple. And whenever you will find I भी you दे, और देखो I के साथ में भी बहुत अच्छी बात है, I के साथ में SES नहीं लगाना है. You have not to use I. I के साथ में भी आपको SES यूज नहीं करना है या IES. और जब आप डे टू डे लाइफ में बात करोगे तो वहां पे क्या होगा पता है? वहां पर आपको मैक्सिमम आई से सेंटेंस बनेंगे.
या डे टू डे लाइफ में अगर आप बात करेंगे तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से सेंटेंस बनेंगे। कैसे बनेंगे वो समझो। या तो आप अपने बारे में बात करोगे, और अगर आप अपने बारे में बात करोगे तो आई यूज करोगे, अपना नाम भी नहीं यूज करोगे, क्योंकि मैं दैट्स वी स्पीक इन दैट वे, इट्स ऑल राइट। अनदर थिंग, व्हाट यू विल स्पीक इन डे टू डे लाइफ, you will speak about your family members, you can speak about your wife, your husband, your mother, your father-in-law, your sister-in-law. Means, what we speak. Remember one thing, you don't think English speaking is a rocket science. No, it's not rocket science. It's any language, all languages are only expressions, okay? And expressions happens on the basis of reality, okay? So whatever thoughts, whatever feelings are coming into your heart, in your mind, when you will explain all those things, then it will be it will become a language, or you will frame the sentences on the basis of that. So for getting fluency, what I will tell you, my dear friends, don't go with rocket science या कुछ ही ऐसे टॉपिक पे बात करना जो कि कोई जानता नहीं हो। आई विल स्पीक अबाउट क्वांटम फिजिक्स। अरे भाई, जब तुम क्वांटम फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं हो तो क्या जरूरत है तुमको क्वांटम फिजिक्स के टॉपिक पे तैयारी करने की। यू स्पीक अबाउट योर डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में तुम क्या हो, यू नो इन डे टू डे लाइफ व्हाट वी डू, either we speak about ourselves, or we speak about our family members, or we speak about our parents, okay? So for that, what you need to speak on one topic, or just daily write 1 to 2 pages on about yourself. Just write daily 1 to 2 pages about yourself. For example, just go to when you go home today, write 1 page or 2 pages about your daily routine. What do you do from morning to evening? Application part I'm talking about. Then if it is completed, you are comfortable on speaking about your daily routine, what do you do morning till evening, then you write about your mother. What will happen when you will write about your mother? Sentences will be framed in 2 category. First, एक तो यूज होगा इज का, क्योंकि माई मदर आप यूज करोगे तो उसमें सेंटेंस आपका इज से यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर, हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक विद यू अबाउट माई मदर। माई मदर्स नेम इज माधुरी सिंह। तो देखो, माई मदर्स नेम इज माधुरी सिंह, यहाँ पे अब यहाँ पे बोलोगे टेंस आगे आएगा। माई मदर्स नेम इज माधुरी सिंह, शी इज अ वेरी रिलीजियस लेडी, वह एक बहुत रिलीजियस लेडी है। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी इज द फर्स्ट पर्सन टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी आप बोलते हो ना फ्लुएंसी कहाँ से आएगी, फ्लुएंसी सच्चाई से आएगी। जब आप अपने मदर के ऊपर बोलोगे तो आप सच बोलोगे, क्योंकि यू आर वॉचिंग दैट इंसिडेंट एंड इट विल बी वेरी मच इजी टू डिपिक्ट यू, टू डिस्क्राइब यू दैट इंसिडेंट वन आफ्टर another and one after another. So it will be easy to you to understand the fluency part. Fluency, whenever you speak with, you speak with the situation, whatever you can see. When in what, if we are talking about present, so in present this will be only, okay? Because remember, जब भी आप किसी से मिलते हो और किसी से आपकी दोस्ती होती है तो आप उससे क्या बात करते हो, आप कौन हो, कैसे हो, आपके घर वाले कैसे हैं, how they behave with you, whether people love you or they hate you, you just explain all those things, nothing else, okay? So just you be to the point, and for getting fluency, speak with the truth, I will say, okay? If you will speak with the truth, you will get fluency, क्योंकि उसमें आपको मैनिपुलेशन कुछ नहीं करना है, आज कल बोला, परसों कल बोला, नरसों कल बोला, right? So that's why I say always speak about your daily routine, right? हम एक ट्रांसलेशन के एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर हम डेली रूटीन पे आएंगे। I will tell you about my daily routine, and in this way you have to prepare your daily routine for tomorrow, okay? So for example, we can say, take some examples like Tina drinks a herbal tea every morning. टीना ड्रिंक्स हर्बल टी एवरी मॉर्निंग। टीना जो है वो हर एक मॉर्निंग हर्बल टी लेती है। स्मार्टफोन्स हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स। स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये हैव का यूज यहाँ पे आया, लेकिन स्मार्टफोन आपका है तो वो प्रेजेंट सिचुएशन में बात हो रही है तो हैज हैव आप यूज करोगे, ओके? तो वहाँ पे आपको फिर से मेन वर्ब ढूंढने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर, जब सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की, और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, हैव वगैरह मिल गया, हैज मिल गया, तब मेन वर्ब को मत ढूंढना, क्योंकि तुम मेन वर्ब कुछ उधर नहीं होगी और तुम सेंटेंस को गलत कर दोगे, ओके? सो यू हैव टू फ्रेम दैट सेंटेंस ओनली विद द हेल्पिंग वर्ब, एंड रिमेंबर, when main verb will come in the sentence, then helping will be not there, okay? When main verb will enter in the sentence in simple present tense, then helping verb you will not use. For example, मैं हंसता हूँ, I laugh, I am laugh नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग I am laugh भी सेंटेंस बनाते हैं, फिर उनको लगता है कि I am laugh सही नहीं है तो उसमें एक और काम करते हैं, ing लगा देते हैं, I am laughing बोल देते हैं। उनको लगता है प्रेजेंट में ही तो बोला मैं हंस रहा हूँ, वो बोलेंगे मैं हंसता हूँ को, they know मैं हंसता हूँ, for that
they have made I am laughing. No, it's a continuous sentence. I'm laughing is a continuous sentence. Okay, so don't train the sentence in continuous because right now we are talking about present. कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर दूसरा है, रूल दूसरा है, तब उसको फॉलो करेंगे. तो प्रेजेंट में आप ध्यान दो, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी तो ये बेसिक्स है, बट एकदम दिमाग में आप लोग सभी लोग इसको रखिए कि यू नो you have not to use helping verb in main verb in simple present tense. If you will use helping verb, then main verb will not come. When you will use main verb, helping verb will not come. For example, I am happy, मैं खुश हूँ, कहीं आपको main verb दिख रहा है? नहीं. मैं दुखी हूँ, I am sad, कहीं main verb दिख रहा है? No. He is bad, वह बुरा है, कहीं main verb दिख रहा है? No. I am excited, मैं excited हूँ, कहीं main verb दिख रहा है? No. India is a vast country, कहीं main verb दिख रहा है? No. But एक समझने की बात है, जब तुम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओगे तो जब मेन वर्ब आएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब हिंदी में दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं हंसता हूँ तो आपको वहां पर हूँ दिखता है और इसके लिए आप कंफ्यूज हो जाते हो. हूँ मीन्स एम, आई के साथ एम यूज करना, आई एम लाफ. फिर लगता ही नहीं ये कुछ तो गलत है, एम लाफ अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो आईएनजी लगा देते हैं, तो तुम्हारा सेंटेंस तो सही हो जाता है लेकिन वो दूसरे टेंस में होता है, अब बात दूसरे टेंस में कर रहे हो. ओके, तो ये आप डिफरेंस समझ के रखना. फॉर एग्जाम्पल, वह बहुत अच्छा डांस करती है, वह बहुत अच्छा डांस करती है, तो अभी क्या होता है, आप करती है को देख करके शी के साथ इज लाते हो, बट नो, जैसे ही ता है ती है आया आपको V1 यूज करना है और है की मीनिंग भी उसी में एडजस्ट होगी, अलग से हेल्पिंग वर्ब्स आपको इसमें नहीं लगाने. तो शी डांसेज वेरी वेल, और शी है तो आप एस यूज करोगे, तो शी डांसेज वेरी वेल. अनदर थिंग, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ some more examples we will take. Light travels faster than sound. Light travels faster than sound. Light जो है वो sound से ज़्यादा तेज travel करती है. Light travels faster than sound. Light जो है वो sound से ज़्यादा तेज travel करती है. ओके, तो अब देखो light क्या है, light भी तो सिंगुलर नंबर है, तो travels, इसलिए आपने उसके साथ में भी travels यूज किया. Faster than sound. और देखो आपका एक क्वेश्चन था ना कि than का यूज कहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पर आपको then का no issue, it's all right, I know the network problem is there, so I will admit you, don't worry. So then का use आप light travels faster than sound. light जो है वो sound से ज़्यादा तेज travel करती है. Okay, so my dear, you know this is something which is very much important and we need to understand this difference, क्योंकि बहुत समय तक हमें ये डिफरेंस नहीं समझ में आता है कि क्या चक्कर है, कहीं पे इज आता है. और हाँ, जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस रहता है तो उसमें मेन वर्ब के साथ में भी इज है मारा था, लेकिन वो बात अलग है. ओके, नोबडी स्पीक्स लाइक दैट, द स्नेक वॉज किल्ड बाई राम. ओके, वो कहने के लिए है. अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब आपको पैसिव वॉइस में एंटर करना और उसकी तैयारी करना है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डे टू डे लाइफ, in day to day life, my dear friends, I am telling you, if you want to speak 80%, 75 to 80% correct English, then you only speak in active voice. Okay, और अगर आपको पैसिव वॉइस का नॉलेज है और एक दो सेंटेंस फ्रेम करते हो, इट्स ओके एंड फाइन. ओके, बट पूरे ग्रामर को एक ना ध्यान देना, जिसको पूरे ग्रामर पे ये होगा नहीं मैं पूरा ग्रामर सीख लूंगा तो इंग्लिश बोलूंगा, वो नहीं बोल पाएगा. बट हाँ, जो ग्रामर बोलने के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसकी क्लैरिटी तो हमें होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी क्लैरिटी नहीं रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ओके, so water takes the shape of the container. Water takes the shape of the container. पानी को जिस भी कंटेनर में आप रखते हो वो क्या करता है, उसका शेप ले लेता है. Some more examples we can take. Indians celebrate many festivals. Indians celebrates many. Indians है. अब देखो, Indians celebrate many festivals. भारतीय बहुत सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो अगर आपने इंडियन में एस लगा दिया है तो फिर आपको सेलिब्रेट V1 में लेना पड़ेगा. राइट नाउ, और कंपनी ऑलवेज ऑडिट्स कैश वाउचर्स एवरी क्वार्टर. हमारी कंपनी जो है हर एक क्वार्टर पे कैश वाउचर रिलीज करती है, तो अवर कंपनी ऑडिट्स कैश वाउचर्स एवरी क्वार्टर. मिस्टर एंड मिसेस शेट्टी यूजुअली गो टू योगा क्लास. मिस्टर एंड मिसेस शेट्टी यूजुअली गो टू योगा क्लास. रिमेंबर, एक क्वेश्चन आया था किसी का कि मैम एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब कहाँ पे यूज करते हैं. लिसन, एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब की विशेषता बतलाता है. ठीक है, तो इस सेंटेंस में आप पाओगे कि यहाँ पे जो है वो यूजुअली, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, जनरली, ओके, इस तरीके के जो वर्ड हैं वो एडवर्ब होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर मेन वर्ब के पहले यूज होते हैं. और जब भी कोई वर्ड आपको मेन वर्ब के पहले दिखता है तो समझ जाना कि यहाँ पे एडवर्ब का, क्रिया विशेषण का यूज किया गया है. और उस वर्ड को आप पहले देखो, मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. बट अगर आपको वर्ब की विशेषता बतलाने वाला शब्द सेंटेंस में मिल गया
तब आप एक काम करना, क्रिया के पहले उसको लगा देना, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए वो क्रिया के बाद नहीं आएगा, क्रिया के पहले आएगा, राइट, वर्ब के पहले आएगा, और हम मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एंड दैट एग्जाम्पल इज, यू कैन से दैट, आई नेवर वॉच टेलीविजन। आई नेवर वॉच टेलीविजन, मैं टेलीविजन कभी नहीं देखता हूँ, राइट। तो अब जस्ट सी, आई नेवर वॉच टेलीविजन। तो देखो, आप टेलीविजन नहीं देखते हो, लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि कभी नहीं देखते हो, कभी नहीं देखते हो, राइट। सो आई नेवर वॉच टेलीविजन। अगर आप इसी चीज को ऐसे बोले, मैं प्रायः टेलीविजन देखता हूं, मैं प्रायः टेलीविजन देखता हूं, तब आप क्या बोलोगे? आई ऑफन वॉच टेलीविजन, आई ऑफन वॉच टेलीविजन, राइट। मैं प्रायः टेलीविजन देखता हूं। I think now I have explained you well. Now we will come to the execution part. Okay, execution means एप्लीकेशन पार्ट। अभी आपको ये टेंस तो समझ में आ गया। अभी तक क्या था, हमेशा आपको ग्रामर सिखाया जाता था, लेकिन उसको बोलूँ कहाँ पे, कैसे सेंटेंस बनाऊँ, वो कोई नहीं कराता है, क्योंकि वो मगजमारी का काम है। वाई दैट आई से इट टेक्स, बिकॉज you have to think little bit and you have to use your manipulating brain and you have to use, and we want everything रेडीमेड। भाई रेडीमेड दे दो, रट्टा मारने को बोल दो, मैं कर लूंगा, बट तुम रट्टा कितना मारोगे? हाउ मच यू विल गो एंड बाय हार्ट एंड स्पीक? नो, आई विल से लैंग्वेजेस आर नॉट अ मैटर ऑफ बाय हार्ट। डू वी स्पीक आवर मदर टंग विद बाय हार्ट? क्या हम मदर टंग को, मातृभाषा को बाय हार्ट से बोलते हैं? नो, देन व्हाई इंग्लिश? व्हाई इंग्लिश? देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग फॉर मगअप और बाय हार्ट. You need to understand the feelings, expressions and certain words what is known as this. For example, I told you, tell me about your daily routine. I told you, tell me about your daily routine. अब आप क्या करोगे? अब आप अपना डेली रूटीन, अभी देखो आज आप घर पे जाना, तो आपको अपना डेली रूटीन बनाना है, राइट? इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, ओके, बट व्हाट एल्स है? राइट इन डिटेल। डिटेल का मतलब डिटेल। सुबह जितने बजे आप उठे, इफ यू वोक अप एट 5 AM, ओके, एंड यू वेंट टू बेड बाय 11 PM or 12 AM, okay, so you have to mention each and every activity. I know what you will do. तुम सुबह उठोगे, फ्रेश होगे, ब्रेकफास्ट लोगे, उसके बाद लंच लोगे, फिर बोलोगे कि मैं थोड़ा काम किया और सो गया। मतलब 4-5 सेंटेंस में भी कुछ महान आत्माएं होती हैं जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। आई हैव सीन व्हेन वी से जब गो एंड फ्रेम योर डेली रूटीन, दे कम विद 5-10 सेंटेंसेस, जैसे मैम ओवर। देन आई से गो विद द डिटेल, यू राइट ईच एंड एवरी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो विद माई डिटेल्स। हाँ, मेरा डिटेल्स ज्यादातर एक ही काम ज्यादा होता है, तो मेरे में कम सेंटेंस बनेंगे, लेकिन आप में ज्यादा बनेंगे। कैसे बनेंगे वो भी मैं बताती रहूंगी आपको, ताकि आप मुझे एक्सक्यूज नहीं दें कि नहीं आप जैसा ही मेरा था, सो आई फ्रेम द लिटिल। ओके, फर्स्ट यू जस्ट लिसन माई डेली रूटीन. Good morning everyone, my name is Jyoti Singh. I am going to tell you about my daily routine. Daily I wake up early in the morning at 5 AM. After that I get fresh, then I have bath. Then I study for some time because study is my hobby. I love study. Or I prepare my content because I'm a trainer, so I always need to advance my content. So I just work on my content. I prepare some slides on my PPT and I prepare my PPT. After that, if I have to conduct my webinars, then I'll conduct my webinars. Sometimes it happens at morning 8 AM to 9 AM. After that, I take 5 minutes of rest, you can say. Then I take some water, and after that I have my one lecture which I have joined online course. So that lecture happens for almost 11 AM to 1 PM. So I attend my lecture, right? Again, in the meantime, you can say that 9:30 AM to 11 AM I study, okay? Then you say breakfast. In morning I don't take heavy breakfast, so either I take fruits or I take juice. So it's not a big issue for me for preparing breakfast. After that I prepare food by 1 PM. Then my lunch gets ready by 1 PM, 1:30 PM or 2 PM. After that I have lunch at 2 PM with my family members. After that, again I resume my work, and my work is what? Just to see if there is some appointments or if there is some one-to-one coaching. So I deal people in one-to-one coaching also. So I see their requirements, their issues, and I give them the guidelines on that. After that, again I have to work on my content. And again my lectures nowadays are starting at 2 times, morning and evening. So again there is a lecture at evening 5 PM to 7 PM. So I do my lectures. Sometimes if I have time and I feel tired, so I take nap, okay? I take nap for 10 minutes, 20 minutes or half an hour, you can say that, okay?
but I missed a very important part which I would like to tell you. In the morning, first is my meditation. So either I'll do meditation early, or if today I have not done my meditation, so after your lecture, when I'll be free by 9 a.m., so I'll go for my meditation. So my meditation will get complete by 10:30 a.m. Okay, so again my lecture timing will be up all 10:30 now, or you can say that almost 11 a.m. my meditation will get completed. Okay, in 1.5 hour to 2 hour. So after that my lecture will start. Then what I have told you everything. Okay, but you have not to skip anything. I skip my meditation. I was thinking 2 hours where it went. So no, I didn't mention my meditation. Okay, but whatever you do, in what your case, what will come, if you are a female, maybe you complete your household work. So you will say, I complete my household work in this time to this time. Maybe you clean the utensils. आप घर अपने बर्तन साफ करते हो, तो you will say, I clean the utensils in this time to this time. Okay, why I am saying timing also mentions, तो आपको याद आएगा कि what is next. Okay, so I was at 7 p.m. So my lecture gets over by 7 p.m. Again there is my meditation, evening meditation. So evening meditation timing would be again almost 1 hour to 1.5 hour, minimum 1 hour, or it will go to 1.5 hour. So I'll complete my meditation by 8:30 p.m. Then I'll prepare some food. At night I take very light dinner, so it's also not a big issue to prepare food for 2 to 3 hours. It will get prepared in half an hour. So some fruits or some juice or some soup I'll prepare. After that, again my study and all these things comes. Or if I have bought many courses, even in training, how much you study I don't know, but I love study and I learn many things from different people. That's why, and I'm so much happy I have got this chance. Whatever subjects I have taken, I'm good in everything. Okay, so the way, if I'm with you here, you will find me, I'm the master into this. If I take another day the NLP topic, then you will think, oh my god, she's master into this. Okay, it's not I'm praising me, it's the hakikat. Just you come, you attend my session, then you will come to know what I'm talking about. Okay, because when you put your effort for 5 years, 6 years, 7 years at one topic or 2-3 topics together, then you get mastery into that topic. Okay, so mine is this, because I love knowledge and collecting. And I'm like Dr. Faustus. If you are a literary person, if you have read the book Dr. Faustus, okay, it's a very beautiful. He has a thirst for knowledge. I'm like them. Okay, so this is all about till 7. I told you about I prepared my dinner by 9 p.m. After that, I have dinner at 9 p.m. with my family. After that, I invest some time just to gossiping with my husband. After that, I go again, I study for some time. And because at night also I'm a night person, I go to bed late. Please switch off your camera and microphone, dear Gaurav. So Gauravji, switch off your microphone and camera because it is disturbing. Okay, so I go to bed by I'm a night person, I told you, so I can't go to bed before 12. Okay, so I go to bed by 12. If nowadays if I'm waking up 4 a.m. 5 a.m. in that condition, I go to bed early, so because I get tired the whole day. If I have not taken rest, so I go to bed by 11, sometimes 10:30, sometimes. Otherwise my ideal timing is to go to bed by 12. Okay, so this is all about my daily routine. How much time it took? Probably it took, you can say that 5 minutes.